Hi, hello dear TS Eamcet 2023 appearing candidates. Latest updates from the official website. First of all, last date for submission of application is 10th of April 2023 and examination reschedule. అది మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామినేషన్ రీషెడ్యూల్ చేశారు. రీషెడ్యూల్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మే 6th 7th 8th ఉంది ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా రివైజ్డ్ షెడ్యూల్ ఫ్రమ్ 12th May to 14th Mayకి రీషెడ్యూల్ చేశారు. అంటే 12th 13th 14th Mayలో మీకు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. కానీ మెడికల్ స్ట్రీమ్ ఏమిది చేంజ్ కాదు. మెడికల్ స్ట్రీము 10th and 11th మేలోనే ఉంది. ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళది మాత్రం రీషెడ్యూల్ జరిగింది. అలాగే లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లికేషన్స్, లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ ఇస్ 10th April 2023. అర్థమైంది. ఇదండి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఎగ్జామినేషన్ రీషెడ్యూల్ జరిగింది 12th 13th 14th ఓకేనా. ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ మాత్రం, మెడికల్ స్ట్రీమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 11th and 10th and 11th May. ఓకేనా. లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇస్ 10th April. Okay, so I hope so this information is helpful to you. Please, if you like this one, please like, share and subscribe my channel. Okay, conclude this video here. Bye.